నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్స్. విదేశాలలో విద్య అనేది పేదవారికి అందని ద్రాక్షలాగానే, అంటే ఒక కలగానే మిగిలిపోతుంది. ఒకవేళ అవకాశం వచ్చినా వారికి టోఫెల్, జిఆర్ఈ, ఐఎల్స్ అనేవి కొంతమందికి అడ్డుపడుతున్నాయి. ఇలాంటి అడ్డంకులేమీ లేకుండా యూరోప్లో డబుల్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి తాను పడ్డ కష్టాలు ఇక మీదట ఎవరూ పడకూడదు అనే సదుద్దేశంతో ది హోప్ ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీ స్థాపించి స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుండి 2 సార్లు ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ను అందుకుని అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్, విజయవాడ మొదలగు మొత్తం 12 బ్రాంచీలతో గత 20 సంవత్సరాలుగా 8,000 మందికి పైగా భారతీయ విద్యార్థులకు సలహాలు, సూచనలను ఇచ్చి యూరోప్లో ఉచిత విద్య చదవడానికి అవకాశం కల్పించి ముందుకు దోసుకుపోతున్న ది హోప్ ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ జీవన్ రెడ్డి గారు మరియు ఇటలీలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన యూనివర్సిటీలో ఒకటైన క్యాలియరీ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ మిస్టర్ జార్జియో గారు విదేశాలలో ఉచిత విద్య అనే అంశంపై చర్చించడానికి ఈరోజు మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. హలో బోత్. సో జీవన్ రెడ్డి గారు, యూరోప్ అంటున్నారు అంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు వేరే వేరే ప్లేసెస్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు అబ్రాడ్లో, లైక్ యుఎస్ఏ కావచ్చు, కెనడా ఆర్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్. బట్ యూరోప్ అని ఎందుకు స్పెషల్గా స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి యూరోప్ వల్ల? ఆఫ్ కోర్స్ అండి, మనం యుఎస్ ఎడ్యుకేషన్ యూరోపియన్ ఎడ్యుకేషన్తో కంపారిజన్ చేయలేము మనం. బట్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్ టు స్టడీ ఇన్ ద యూరోప్. బేసిక్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ యూనివర్సిటీస్ ఎక్కువగా మనకు యూరోప్లో కనబడుతూ ఉంటాయి. ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ కూడా యూరోప్లో ఉన్నాయి. సెకండ్ వచ్చేసి అఫోర్డబుల్ ట్యూషన్ ఫీజు కంపేర్ టు యూఎస్తోని కంపారిజన్ చేసుకుంటే అఫోర్డబుల్ ట్యూషన్ ఫీజు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్లో మనం మాస్టర్ డిగ్రీ చేయాలంటే అప్ టు 20 to 40 lakhs రూపీస్ వరకు కావచ్చు. అదే యూరోప్లో మాస్టర్ డిగ్రీ చేసుకోవాలంటే హార్డ్లీ 2 to 3 lakhs రూపీస్లో కూడా రిపీటెడ్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్ డిగ్రీస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో అందరి దగ్గర మనీ ఉండాలనే కాన్సెప్ట్ లేదు. సో బాగా చదువుకోవాలని కోరుకున్న వాళ్ళు, అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు యూరోపియన్ కంట్రీస్ని ఆప్ చేసుకుంటే యూజ్ అవుతుంటాయి. ఇంకా అక్కడ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ టైలర్ మేడ్ కోర్సెస్ అంటారు. సిలబస్ అప్గ్రేడెడ్ సిలబస్ కనబడుతుంది. ఆబ్వియస్లీ అదర్ కంట్రీస్లో ఉంటాయి, బట్ యూరోప్లో కూడా అలా కనబడుతూ ఉంటుంది. అండ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఈ రోజులలో దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. ఇంతవరకు మనం ఎక్కడ యూరోప్లో ఇలా అయింది, అలా అయింది, షూటింగ్ కానీ ఇలాంటివి మనం ఎక్కడ చూసింది లేదు. సో మనం అదే యూఎస్లో కానీ ఆస్ట్రేలియాలో కానీ ఆ చర్చ్లో కాల్చుకున్నారు, ఇలా అయినా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనకి యూరోప్లో లేదు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే యూరోప్లో ఇంకా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయండి. సో ఈరోజు మనతో వన్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామ్ అతను ఉన్నాడు. ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇటలీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇనికా. అండ్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ద 400 years ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీ. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఈవెన్ మన ఇండియాలో వెరీ రేర్ వీ కెన్ సీ దట్ వన్. అలాంటి యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ రావాలంటే ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ. సో వీ ఆస్ ద స్టూడెంట్ టు యూటిలైజ్ దెమ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు మీట్ దిస్ డెలిగేట్. రేపు రాజమండ్రిలో, ఎల్లుండి హైదరాబాద్లో వీళ్ళని కూడా కలుసుకోవచ్చు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా డైరెక్ట్ కలిసి మాట్లాడి అతన్ని ఆప్షన్స్ క్లారిటీ తీసుకోవచ్చు. అది ఓకే. సో జార్జియో, కెన్ యూ జస్ట్ గివ్ us some details about Italy and Cagliari University? Yes. In Italy, we have a long tradition among universities. One of the countries in the world in which the university first appeared, and also the University of Cagliari is 400 years old. In fact, this year we'll be celebrating this important anniversary. Italy is full of cultures in a different respect, in particular architecture, in particular technological advancement, and nowadays in the internet and computational technology. And Cagliari, being a town in an island in the middle of the Mediterranean Sea, one can think, well, what can be done in this kind of small place? But actually, it is one of the heart where the World Wide Web actually was born, and for this reason there are a large number of companies, and the university itself is providing a huge important let's say contribution to the development of these technologies, not only in the island but also for other person around Europe and the world, because our students after graduation go and start to work in any countries actually. Why it is a good destination for any student like choosing abroad studies? Yeah, it's a good destination also for the environment, for the people that are there, and the rich culture that is in that country. In Cagliari in particular, being in an island, most people
ask me if I am always on holiday because it is surrounded by the sea, and spending some years to study, I think is very beneficial to be in such a good environment from the natural point of view and from the people. They are there to help anyone to improve their competencies. ఈవెన్ నేను చాలా యూనివర్సిటీస్ తిరిగానండి యూరోప్లో యాక్చువల్లీ. బట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద యూనికా యూనివర్సిటీ, వాళ్ళ క్యాంపస్ చాలా పీస్ఫుల్గా చిన్న ఐలాండ్లో విత్ ద లాట్ ఆఫ్ బీచెస్ అండ్ విచ్ ఈజ్ సూటబుల్ టు ద ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి. ఇప్పుడు టాకింగ్ అబౌట్ ద క్యాపిటల్ సిటీ, హ్యూజ్ క్రౌడ్ రష్ ఇలా ఉంటుంది. బట్ ఈ క్యాల్గరీ ఈజ్ అ పీస్ఫుల్ లొకేషన్. ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ పర్సనల్లీ, I was explored, and I feel better than all other university campuses. Okay. So even 400 years oldest university అయినా కూడా స్టిల్ చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ యూనివర్సిటీలో 30,000 స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్టడీయింగ్. 30,000 స్టూడెంట్స్, all the departments. Okay, great. And what kind of academic opportunities are provided, like The academic opportunity that we offer are spread over all the competencies. So from medicine to science, computer science, humanities, law, and etc. We cover more or less all the offers. And most of the offers at the bachelor level is in Italian because this is required by the Italian law. But as soon as we increase the level to the master level, the PhD level, and at the research level, we offer a large number of programs in all of these activities. And in particular, we are always involved in many collaboration projects with other countries in Europe. And this makes internationalization very, very useful, and the approach with different students. సో దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ లాట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్, 20 నుంచి 25 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. బట్ నార్మల్గా మనం ఏం రికమెండ్ చేస్తున్నామంటే వీళ్ళకి సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుకోవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్కి, ప్యూర్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకోవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్కి, అండ్ టూరిజం, కల్నరీ ఆర్ట్స్ చదువుకోవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ టు రిసీవ్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ దోస్ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువగా. అండ్ ఈజ్ పర్సనల్లీ యాజ్ అ ప్రొఫెసర్ టు ద సైబర్ సెక్యూరిటీ. సో హీ హ్యాస్ అ క్లోజ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ టైమ్. అలా ఉంటుందండి. Okay, what about the international connections? Italy and Cagliari in particular has a large number of connection with all over the countries in Europe actually. So we have a large number of destinations. So all the students that are enrolled in any course of the university can virtually have an experience in any country in Europe. And actually in Sardinia we have also a program to have the students reach other countries around the world. Within the so-called Globus program, and we let students either attend a semester in another university or to have any traineeship experience in any companies or university. In particular, Cagliari is a part of a consortium that has been awarded just a few months ago by the European Union, so that in connection with other 5 universities in Europe, they try to create the so-called European University. So a virtual place in which students are enrolled in one of the universities of the consortium can freely travel and attend the courses also for a few weeks in another university, and then have the possibility to have a double degree. So instead of having just the degree, for example, from the University of Cagliari, to have the degree from the University of Cagliari and the other university where the students go to. And of course, this is an ongoing process because it is not yet well established in Europe, but it is a great opportunity for students to be enrolled in one university, but being part of a much larger, let's say, virtual campus with all these universities available. Okay, we'll take a call now. Vishwanatha Sastry from Anantapuram. Namaste andi. Okay. Yeah, Jeevan Reddy garu ee double degree gurinchi ఇంకొకసారి. ఈ వీళ్ళ యూనివర్సిటీలలో మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. యాక్చువల్లీ దాని డబుల్ డిగ్రీ అనొచ్చు, ఎరాస్మస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనొచ్చు, ఈసీటీఎస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోవచ్చు. అయితే వీళ్ళకి కొన్ని యూనివర్సిటీస్తోని ఇంటర్లీగ్ అంటే మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ చదువుకొని సెకండ్ ఇయర్ ఇంకో కంట్రీలో ఇంకో యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న ఆప్షన్ వాళ్ళ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకు ఉంది. సో అలాంటి టైంలో ఒక డిగ్రీ వచ్చేసి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాల్గరీ నుంచి, ఇంకో డిగ్రీ వచ్చేసి మేబీ జర్మనీ ఆర్ ఫ్రాన్స్ అలా తీసుకునే ఆప్షన్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి వీళ్ళు మనకు ఆపర్చునిటీస్ కలిగిస్తున్నారు అన్నట్టు. సో ఈ యూనివర్సిటీలో డ్యూయల్ డిగ్రీ ప్లస్ డైరెక్ట్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవచ్చు. అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈచ్ మాస్టర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి 2 years అండ్ ఈచ్ డిగ్రీ వచ్చేసి 120 ఈసీటీఎస్ వీళ్ళకి ఆప్ట్ చేసుకుంటారు ఈచ్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్కి. సో 120 మాస్టర్ డిగ్రీ, 120 ఈసీటీఎస్ ఈక్వలెంట్ టు మాస్టర్ డిగ్రీ. ఓకే,
సో అందరికీ జనరల్లీ అనుకుంటారు ఒకటే డిగ్రీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఎస్ యా వీళ్ళకి 2 years లో డ్యూయల్ మాస్టర్ డిగ్రీ చేసుకునే ఆప్షన్ దే ఆర్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, బట్ దర్ ఇస్ అ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ లాగా ఫస్ట్ ఇయర్ లో మొత్తం కాల్స్ అన్ని ఫస్ట్ ఇయర్ లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేసి దెన్ హీ హాజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇయర్ అదే డిఎల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఈవెన్ ఎరాస్మస్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటుంటారు. ఫస్ట్ ఇయర్ లో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ కి ఏదైనా ఒక యూనివర్సిటీలో ఒక సెమిస్టర్ హాలిడే తీసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ రావచ్చు. Giorgio, you have an Erasmus programs in your? Yeah, of course. We have the Erasmus program. Cagliari is fully immersed in the Erasmus program with all the other universities in Europe, and students can spend a semester or even a year in another university, or to go to a company to get a traineeship period, or in another research laboratories around Europe. So fully connected with all the countries and in Europe and all destinations. ఇక్కడ లోకల్ రీజన్ అనే ఒక కమ్యూనిటీ ఒకటి ఉంటుందండి. అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం అమరావతి ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నాం. అమరావతి డెవలప్ చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్న రైతులకి కానీ లోకల్ ప్రజలకి కానీ ఒక 25% జాబ్లు ఇవ్వాలనేది అప్పుడు గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసింది. సిమిలర్గా అక్కడ కూడా వాళ్ళ క్యాలియర్లో టౌన్లో ఉన్న కంపెనీస్ అన్నిటికీ ఒక 40 to 50% ఆఫ్ లోకల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్కి లోకల్ పీపుల్కి ఇవ్వాలనేది వాళ్ళ ఒక ప్రపోజల్ ఉన్నారు. సో అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న కంపెనీస్కి ఇంకొంచెం ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు వాళ్ళకి. సో దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్. And Giorgio, can you just describe about the ICT sector and the teaching process there in the university? Yes, sure. The University of Cagliari is very lucky because when they started the program in electronic and computer engineering in the 90s, actually it was the period in which the World Wide Web was exploding. And we had the opportunity that the group that was inventing the World Wide Web in Switzerland, in Geneva, was working also in Sardinia. And so actually this invention came up from both the research centers in Sardinia and in Geneva, and these make the possibility for new companies to start exactly in Sardinia, be the first in Italy and then in Europe, for example, to have a newspaper online. It was the first newspaper came from Sardinia. And from now on, we didn't stand still with this, let's say, invention, but we continuously grow, both improving the teaching activity and then the students after graduation. Some of them are founding a successful company in Sardinia that are still there with a national or international reach. And as a university, we are continuously improving our academic program in order not only to follow which is the current state of the art in terms of technology, but also to expose students which will be the next technological revolution, which so that they can be, let's say, the protagonist, the main character in this evolution of technology, either in Sardinia, in Italy, in Europe, or whatever they want in the world. In fact, all our graduate students can be found in any part of the world nowadays because their competencies is well recognized. Yeah, and teaching is okay. Yeah, research and transfer of technology, how it goes on. Yeah. Actually, especially in our department, so electrical and electronic engineering, all professors are committed to work closely with local company or with company around Europe with projects funded by the European Commission. And so this make quite easy, let's say, to transfer the technology. In fact, our research activity are mainly driven by the need of companies and the social communities for which the project is directed to. And this makes our result, I cannot say that are immediately usable, but are the first step for some new technological revolution. And some of our colleagues also fund some companies that then bring the research result into the market. So there are various ways. So either is the university itself that provide this technological evolution, or we help and work together with the companies at the local, national, European level in order to find out a new solution and new programs. అండ్ జీవన్ రెడ్డి గారు మీరు అక్కడ చూశారు కాబట్టి సో ఎలా ఉంటుంది అనేది బెటర్గా మీకు ఇంకా తెలిసి ఉండొచ్చు. సో స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఆప్షన్స్ కొంచెం అంటే ఆలోచనలు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. వాళ్ళకి అసలు ఏం కావాలి అనే ఆలోచన ఫస్ట్ వాళ్ళకి క్లారిటీగా ఉండదు.
మా రిలేటివ్స్ ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు అలా ఉన్నారు అని ఆ బేస్ మీద చేసుకుంటారు. కానీ బట్ మేమేం సజెషన్ చేస్తామంటే స్టూడెంట్కి ఆయనకున్న ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూజ్ చేసుకొని లాస్ట్ 10 yearsలో మాకున్న అనుభవంతో నిజంగా ఈయన ప్రోగ్రామ్ చదవగలుగుతాడా లేడా, అక్కడికి వెళ్తే హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాడా లేడా, అక్కడికి వెళ్తే స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయా రావా, లేదా అక్కడికి వెళ్తే కోఆప్ కాగలుగుతాడా లేడా, హౌ ద యూనివర్సిటీ తనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, ఇంటర్న్షిప్ రాగలుగుతాయా లేవా అనేది ఇవన్నీ మేము కన్సిడర్ చేసుకొని ఆ స్టూడెంట్కి ఓకే ఈ యూనివర్సిటీ పోతే మేబీ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ బెటర్ అనే ఒక చిన్న ఫీడ్బ్యాక్ ఆయనకి ఇవ్వగలుగుతాం మేము. తీసుకునే స్టూడెంట్స్ కూడా కొంతమంది ఏంటంటే బ్యాచిలర్స్ని ఈసీజీ చదివి ఎంబీఏకి పోవాలనుకుంటారు, ఫార్మసీ చదివిన స్టూడెంట్స్ ఎంబీఏ, అలాంటి రాంగ్ డైరెక్షన్లో పోయినప్పుడు కెరియర్ ఆప్షన్స్ జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ నారో అయిపోతుంటాయి. సో అలా కాకుండా నువ్వు ఏదైతే చదివినో దానికి సిమిలర్గా వెళ్తే ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనేది మన ఆప్షన్. యూనికా యూనివర్సిటీకి ఈ సంవత్సరం అట్లీస్ట్ ఒక 20 స్టూడెంట్స్ అన్న ట్రావెల్ చేస్తారు సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రోగ్రామ్ అండ్ అదర్ 2 programs-కి. సో ఐఎమ్ షూర్ ద స్టూడెంట్ విల్ బీ యూటిలైజ్ మోర్ and we requesting this Giorgio also receiving in the best way to give all the opportunities what they have surrounding the places. Okay, we spoke about the technologies like programs like computer engineering, cyber technology and security, artificial intelligence, and what is the goal of these programs? Yeah, Giorgio can answer better. Yeah, sure. See, yes, actually cybersecurity, artificial intelligence are becoming the top priority in any country in the world and in Europe in particular. So for this reason also in Italy it is one of the top priority, and still as research activities we covered cybersecurity, artificial intelligence since 20 years. It was the time to bring this knowledge into a specific master course. There was the first one funded in Italy and in Europe to bring together these 2 aspects, cybersecurity, so the security of any let's say device that is run by a computer, and artificial intelligence, all the intelligence that we put in all the smart device that we use, from the smartphone, the smart wash dishers and whatever. So what are the 2 aspects? That if I develop something with an artificial intelligence, I have to be sure that this algorithm is secure and safe. Let's think about the self-driving cars. They should be safe, and security is a must. So artificial intelligence needs security in order to be put on the market. And the other way around, in order to have security, I need to capture many signals around the world to spot if there is any security issue, and artificial intelligence is there to put together all these evidences and have to the technical operator a good picture of what's going on. So we put together these 2 competencies that are actually needed by the market, and we think that this is a clear breakthrough for students that are enrolled in this master that can find a job quite easy, because it is in either mind either cybersecurity alone, artificial intelligence alone, and both together. Okay. And yeah, fine. Alage, what kind of employment opportunities are provided like through these programs? Yeah, through these programs there are employment opportunity in any companies as much as they need to be secure in terms of computers, their servers and all their devices. Then all the companies that are actually developing the new technologies. Now new technologies before going to the market needs to be clearly analyzed from the point of view of security, and so our students are trained in order to make this kind of analysis, so that when the product goes to the market it has been already tested and will not discover after that the user is using the smartphone that there is a severe issue, or worse, driving a car or something like that. Then other companies are companies related to artificial intelligence, and artificial intelligence is a very broad spectrum, from the, let's say, the components that are in any e-commerce website when they suggest something to buy after we have bought a number of items, from the system that we use that they recognize our face, and based on our face, for example, our telephone is unlocked. So there are a very large number of applications of artificial intelligence, and then both together, because when you develop an artificial intelligence powered device, you need to be secure, because the artificial intelligence that we are using now is very, very weak from this point of view. It can be easily fooled by a fake signal. So for example, in a face recognition application, if I put a mask on my face, according to the way in which the algorithm is being developed, I can fool the system and let the system believe that I am another person. Okay. So we'll take a call. Okay. Varshini, Hyderabad nundi. Hello, Varshini. హలో యా, గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ మాట్లాడచ్చు.
Good evening. I would like to know, I just said this ad, program. I want to know what's the procedure. There is no IELTS, no DRE TOEFL. సో జాయిన్ అవ్వడానికి వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అనే కదా? Yes. I would like, I'm much interested and I want to learn cyber security. I'm interested in that program and right now I'm working as a software engineer. So I want to know the details on this. ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మాస్టర్స్ లెవెల్లో జాయిన్ కావచ్చు. ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ఒక సింగిల్ సబ్జెక్ట్ కోర్స్ ఆప్షన్, ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అన్ మాస్టర్ డిగ్రీ. సో యూ కెన్ అంటే మీరు మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకొని ఆప్షనల్గా మీకు కావాలంటే సైబర్ సెక్యూరిటీని చూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ప్రోగ్రామ్ లేదు. బట్ ఐఎల్టీఎస్ టోఫెల్ అనే మనకి అవసరం లేకుండానే అకాడమిక్లో మీకున్న ఫస్ట్ క్లాస్ పర్సంటేజ్ ఆర్ అకాడమిక్లో ఉన్న మీకు పర్సంటేజ్ని బట్టి ఏ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ వస్తుంది అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు సెప్టెంబర్ 24కి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ బిఫోర్ మార్చ్ లోపు అప్లై చేసుకుంటే ఇట్స్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ అన్ బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్. అండ్ జీవన్ రెడ్డి గారు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటున్నారు, అంటే అది ఎంతవరకు నిజం? చాలా మందికి డౌట్. ఇది మీకే అండి, ప్రతి ఒక్క వ్యూవర్కి ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కి కూడా ఉంటుంది. వీళ్ళు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఫీజు ఈ ఫీజు కట్టమని అడుగుతారు. ఇది ఇలాగే ఉంటుందని అది ఒక అపోహ. అది ఇట్స్ ట్రూ. నేను ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ప్రతి పేరెంట్ కలిసినప్పుడు ఐ వాజ్ సిన్సియర్లీ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అంటే ఫ్రీ అండి. దే డోంట్ ఛార్జ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ మన దగ్గర పెట్టినట్టు ఆ టర్మ్స్ కండిషన్స్ ఆస్ట్రిక్స్ పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫీజులు ఛార్జ్ చేసే యూనివర్సిటీస్ కావు ఇవన్నీ. వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీస్, ర్యాంకింగ్ యూనివర్సిటీస్, హిస్టరీ ఉన్న యూనివర్సిటీస్. వాళ్ళు క్లియర్గా అడ్మిషన్ లెటర్లో మెన్షన్ చేస్తారు, నీకు ఫీజు ఉంటే ఇంత ఫీజు ఉంటుంది, ఫీజు లేకపోతే కంప్లీట్గా లేదు, యూ ఆర్ ద వే ఆఫింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు క్లియర్గా ఇండికేషన్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ లెటర్లోనే మనకి ఎంబసీ వాళ్ళు వీసా కూడా ఇష్యూ చేస్తారు. సో నో నీడ్ టు వర్రీ, 100% ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండి అది. అనదర్ కాల్ పవన్ ఫ్రమ్ కాకినాడ. యా పవన్ చెప్పండి. సార్ నేను డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ సార్, కంప్యూటర్ సైన్స్ పాసింగ్ అవుట్ సార్, ఈ ఇయర్ పాస్ అవుతాను. సో ఇటలీలో ఏదైనా మంచి యూనివర్సిటీ సార్, ఎలా అంటే నేను ఏ కోర్స్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ డేటా అనలిటిక్స్ ఏం చేయాలని ఏది బెటర్ అయితే ఆప్షన్ అయితే బెటర్ అవుతుంది సార్. యా వెరీ గుడ్ పవన్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండి, వాట్ వీ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ టు ద వ్యూవర్స్ ఆల్సో. సో ఆయన ఫస్ట్ పవన్ అయిన క్వశ్చన్, 2 క్వశ్చన్లు, నాకు కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ బెటర్ డేటా అనలిటిక్స్ బెటర్ అనేది ఒక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సార్ విచ్ యూనివర్సిటీ ఇస్ ద బెస్ట్ అంటున్నాడు. యా నా పర్సంటేజ్ వచ్చి 73 సార్, డిప్లొమా పర్సెంట్. 73 is a good percentage, Bhavan. It's a very good percentage. No, ఏ యూనివర్సిటీ కావాలన్నా ఇటిల్లో యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో ఐ కెన్ సజెస్ట్ యూ ఫర్ ద పాలిటెక్నిక్ ది మిలానో. నీకు వరల్డ్ టాప్ ర్యాంక్ యూనివర్సిటీ అది, వరల్డ్లో 182 ర్యాంక్ యూనివర్సిటీ. సో నువ్వు ఆ యూనివర్సిటీని ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఐదర్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ డేటా అనలిటిక్స్ ఆర్ బిగ్ డేటా ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్, దట్స్ యువర్ ఆప్షన్. సో కంప్యూటర్ సైన్స్కి వెళ్ళినా కూడా, కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళినా కూడా బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ మీరు ఆ కోర్స్ సిలబస్లో చదువుకోవచ్చు. సో ఏ యూనివర్సిటీ బెటర్ అని ఆయన క్వశ్చన్కి, సో పర్టికులర్గా మనం ఈ యూనివర్సిటీ బెస్ట్ అని చెప్పడానికి ఆప్షన్ లేదండి యూనివర్సిటీలో. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ మనం విజయవాడ తీసుకుంటే నార్మల్గా కేఎల్ యూనివర్సిటీ అంటారు, ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ అంటారు. బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ ద ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్, డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్. దే కెన్ ఏది కావాలంటే అది చేసుకుంటారు, సిలబస్ చేంజ్ చేసుకుంటారు, కావాల్సిన కంపెనీలను తీసుకొచ్చుకుంటారు. అదే గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఇస్ పబ్లిక్ ఫండెడ్ యూనివర్సిటీస్ అండర్ ద జేఎన్టీయూ. సేమ్ అక్కడ ఇటాలియాలో కూడా అన్ని పబ్లిక్ ఫండెడ్ యూనివర్సిటీస్ కంప్లీట్లీ. There is no private universities and everything is run by under the government. So we are not paying anything to them. So Georgia, you are getting funds from the government, local government నుంచి వాళ్ళకి ఫండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో పబ్లిక్ ఫండెడ్ యూనివర్సిటీస్ అవి. Every universities, you name it out, most of the 99% of the universities in Europe or Italy, it's a public funded universities. So అలాంటి యూనివర్సిటీస్కి మనం ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఏది బెస్ట్ ఏది వరస్ట్ అని చెప్పే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు. కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి, కొన్ని యూనివర్సిటీస్ న్యూ యూనివర్సిటీస్ అయినా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి. కానీ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుకోవాలనుకుంటే ఏ యూనివర్సిటీలో చదివితే కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, దాన్ని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఆమె ఫార్మసీ స్టూడెంట్, నేను ఏ యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటే బాగుంటుంది, అలా మనం వేరియేషన్ చేసుకొని ఏదైనా బెస్ట్ యూనివర్సిటీని ఆ ప్రాస్పెక్ట్లో ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే. సో జీవన్ రెడ్డి గారు, చాలా మంది పాస్డ్ అవుట్ అయిపోయిన స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు చదువుకొని ఆ తర్వాత ఏం చూస్ చేసుకోవాలో తెలియట్లేదు వాళ్ళకి. అండ్ దట్ టు ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటున్నారు కానీ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ అది తెలియట్లేదు. సో యూరోప్లో దట్టు మీరు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్తున్నారు. అండ్ యూరోప్కి సంబంధించిన, అక్కడ ఇటలీలో సంబంధించిన యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఐ థింక్ ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు కంటిన్యూస్గా.
ప్రోగ్రామ్ చూసిన వాళ్ళందరి దగ్గర నుండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జీవన్ రెడ్డి గారు అండ్ జార్జియో. Thank you. ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది వాళ్ళ కెరీర్స్ చూస్తూనే ఉండండి AP 24/7.